Now our topic is normal distribution. See the contents in normal distribution. First introduction, then properties of normal distribution, then normal tables, then problems on normal distribution, then conclusion. First we see the properties. Normal distribution. The normal distribution, first definition and history of normal distribution. The normal distribution is a continuous distribution of data that has the shape of a symmetrical bell curve. Mainly normal distribution contains the symmetrical bell-shaped curve. This distribution was developed by Dr. De Moivre in 1733. This distribution was rediscovered by German mathematician Gauss in 1809 and again by the French mathematician Pascal in 1812. Now the definition of normal distribution. A random variable x is said to be normal distribution if it assumes both positive and negative values. Then its probability density function is given as f of x, or f of x is equal to x, or f of x mu sigma. So the f of x value in terms of x mu sigma, and the formula is this f of x is equal to, simply f of x is equal to 1 by sigma root of 2 pi e power minus 1 by 2 into x minus mu by sigma whole square, where the x values lies between minus infinity to infinity and mu values also lies between minus infinity to infinity and sigma is positive greater than 0. Okay. Here mu sigma are two parameters. These are two parameters of normal distribution, where mu denotes mean and sigma denotes SD, standard deviation. Now see the properties of normal distribution. The range of normal distribution is from negative infinity to positive infinity. See here, the range is from minus infinity to plus infinity. It means normal curve will never touch x-axis. Okay, normal distribution is without any types of skewness. Next property, the normal curve is asymptotic to the baseline. Baseline means x-axis. So this curve has x-axis as asymptote. X-axis is asymptote of normal curve. It never, that means it never touches the baseline. That means it never touches the x-axis on both sides of the curve. Next, the normal distribution or the normal curve has a bell shape and it is symmetrical. Here, for normal distribution, mean is equal to median is equal to mode. Three values are same for the normal distribution. This is because the shape of the data is symmetrical with one peak. One peak. Now first you observe this one. When the diagram shown, we can observe this symmetrical with one shape. It is symmetrical with one peak. Symbol mu represents a population mean and x bar represents a sample mean. So mu represents population mean, x bar represents sample mean. There is one maximum point of normal curve which occur at mean. There is one maximum point of normal curve which occur at mean. As it has only one maximum curve, so it is unimodal. That is, it has only one mode. Only one mode. In binomial and Poisson distributions, the variable is discrete. In this one, the variable is continuous. The total area of normal curve is 1. This is the curve which is symmetrical. Baseline means x-axis. So this curve never touches x-axis. So x-axis is asymptote of this curve. There is one peak point here. Peak point. This is the z is equal to 0 line. Curve is symmetrical about this line. Okay, total area is 1.
total area is 1. But this line has right part area is 0.5 and left part area is 0.5. Total area is 1. Chudandi, the total area of normal curve is 1. The area to the left area to the right of the curve is 0.5. Next, no portion of curve lies below x-axis. You observe, there is no part of curve below x-axis. So, probability can never be negative. It is not negative. It is always positive. The curve becomes parallel to x-axis, which is supposed to meet it at infinity. చూడండి, ఈ కర్వ్ x-axisని టచ్ చేయట్లేదు. ఈ షేప్ చూసారా, ఇది ఇట్లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది ప్యారలల్ టు x-axis. x-axis ఇట్లా ప్రొలాంగ్ అవుతుంటే ఈ లైన్ కూడా ప్రొలాంగ్ అవుతుంది, ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. సో అందుకని అయితే మనం x-axis ఈజ్ కాల్డ్ asymptote ఆఫ్ ది నార్మల్ కర్వ్ అని చెప్తున్నాం. Now, standard normal distribution. So, when mu is equal to 0 and SD is 1, then that normal distribution is called standard normal distribution. This distribution is denoted by Z. You see, Z is equal to x minus mu by sigma. This is main formula to frame the diagram or to frame the bell-shaped area. Z is equal to x minus mu by sigma. This has standard normal distribution with mean mu is equal to 0 and sigma is 1. Then Z is equal to x avutundamma. This is also referred as Z score. This is also referred as Z score. You observe, Z is equal to x minus mu by sigma. See the shape of this distribution. This is bell shaped. When x is equal to mu, Z is equal to 0. See here, when x is equal to mu, Z is equal to 0. X is equal to mu minus mu 0. Z is equal to 0 line. ఈ మధ్యలో లైన్ ని x is equal to mu line or Z is equal to 0 line. So Z is equal to 0 అనుకుంటే Z is equal to 1 రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. 2, 3, 4, 5. నెగిటివ్ వాల్యూస్ -1, -2, -3. That's it. Okay. Next, see the table. Use this table, standard normal curve. We are going to solve the problems. Z is equal to x minus mu by sigma. When Z is equal to 0.1, then probability is this one, 0.398. 398. From these tables, for Z values, you get the probability values. Okay. Use this table and do the problems. See the first problem. If x is a normal variate with the mean 30 and standard deviation 5, find probability of 26 less than or equal to x less than or equal to 40. Second one, probability of x greater than or equal to 45. See ma, here mainly we need the Z value. What is Z? X minus mu by sigma. So we need mu value, sigma value. See here, what is in the data? Given mean mu is equal to 30 mean, standard deviation, sigma is equal to 5. So first you note what is given in the data. Given mean mu 30, SD is sigma 5. Then first question, find probability of 26 less than or equal to x less than or equal to 40. x అడుగుతున్నారమ్మా వాల్యూని మీరు జెడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసి టేబుల్స్ యూస్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ x is equal to 26. What you get? Z. X is equal to 26. Then find Z when x is 26. Again find Z when x is 40. See here, when x is equal to 26, Z is equal to x minus mu by sigma. Put 26, mu and sigma, 35. You get 26 minus 30 by 5 is minus 0.8. Minus 0.8. So for x is equal to 26, Z is equal to minus 0.8. Similarly, when x is equal to 40, when x, say this is Z1 value. For x1 26, Z is minus 0.8.
Next, for x is equal to 40, z is equal to x minus mu by sigma 40 minus 30 by 5, which is 2. Now x lies between 26 and 40, then z lies between z1 z2 అనుకుంటే ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ z1 is minus 26 x 26 అయినప్పుడు ఇక్కడ z పెడతాం, x between 26 and 40. Now z lies between minus 0.8 and 2. So probability of 26 less than or equal to x less than or equal to 40 is equal to probability of ఇక్కడ z తీసుకుంటే z lies between minus x 26 అయినప్పుడు z ఏంటి minus 0.8 and x 40 అయినప్పుడు z2. కాబట్టి x lies between 26 40 means z lies between minus 0.8 and 2. Okay ma, you observe z is 0 line, this is z is equal to 0, minus 0.8 this side, then 2 this side. ఎప్పుడు కూడా ఈ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే యాడ్ అయిపోతుందమ్మా, ఎందుకంటే 0.8 లెఫ్ట్ సైడ్ 0.8 వరకు ఉంది జెడ్ వాల్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, అంటే ఈ రెండు ఏరియాస్ యాడ్ చేయాలిగా. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ 0.8, అది ప్లస్ 0.8 అయినా మైనస్ 0, లెఫ్ట్ సైడ్ చూపించడం కోసమే మైనస్, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి జెడ్ 0 నుంచి 0.8 వరకు, అంటే జెడ్ 0.8 వరకు ఏరియా మనకు టేబుల్ నుంచి వస్తుందమ్మా, ఈ వాల్యూ వస్తుంది. అంటే జెడ్ 0 టు ఏ ఆఫ్ z2 ప్లస్ ఏ ఆఫ్ z1. ఏ ఆఫ్ z1 అంటే జెడ్ 0 నుంచి 0.8 వరకు, ఇక్కడ 0 టు 0.8, కాబట్టి జెడ్ వాల్యూ 0.8 ఉన్నప్పుడు ఏరియా వాల్యూ ఎంతో టేబుల్ చూద్దాం. జెడ్ వాల్యూ 0.8 ఉన్నప్పుడు ఇది జెడ్ వాల్యూ 0.8, 0.81 ఉంటే దీంట్లో ఇక్కడ చూడాలి, 0.82 ఉంటే ఇక్కడ చూడాలి, 8 తర్వాత 2. ఇప్పుడు 0.8 కాబట్టి 0.80 అని 0.2881 ఈ వాల్యూ, 0.8 అప్పుడు 2881. అలాగే 2 అప్పుడు ఎంతో చూద్దాం. 2 అప్పుడు 0.4772. సో 2 అప్పుడు 0.4772, 0.8 అప్పుడు 0.2881. ఓకే, జెడ్ వాల్యూ 0.8 ఉన్నప్పుడు మనకి 0.2881, జెడ్ వాల్యూ 2 ఉన్నప్పుడు 0.4772. కాబట్టి జెడ్ వాల్యూ 0 టు 0.8, ఈ ఏరియా వాల్యూ వచ్చేసి 0.2881. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ 2 దగ్గర జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి 2 దాకా ఇక్కడ అనమాట ఉన్నప్పుడు 2కి వాల్యూ 0.4772. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తేనే కదా జెడ్ వాల్యూ లైస్ బిట్వీన్ minus 0.8, అంటే ఇక్కడి నుంచి జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇక్కడి వరకు, అంటే minus 0.8 టు దిస్ వన్ అండ్ దిస్ పార్ట్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా, అంటే జెడ్ వాల్యూ 0.8 వరకు కౌంట్ చేసిన ఏరియా ప్లస్ 2 వరకు కౌంట్ చేసిన ఏరియా రెండు యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఇది ఏరియా ఆఫ్ 2 వరకు ఉన్న ఏరియా ప్లస్ minus 0.8, మైనస్ అనే సింబల్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తుంది అంతే, కానీ ఏరియా మాత్రం పాజిటివే, 0.8 మీద చూడాలి, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. రెండు కలిపితేనే మనకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ మీన్స్ జెడ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత టేబుల్స్ నుంచి జెడ్ వాల్యూస్ వేస్తే యూ గెట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 26 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 40. ఓకేమ్మా, దిస్ వన్. మీకు చిన్న హింట్, ఇట్లా లైస్ బిట్వీన్ 2 వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు జెడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా ప్లస్ జెడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా రెండు యాడ్ చేయాలి, అంతేగా. minus 0.8 నుంచి జెడ్ 0 దాకా ప్లస్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి 2 వరకు రెండు యాడ్ చేయాలమ్మా. ఇట్లా లైస్ బిట్వీన్ 2 వాల్యూస్ వస్తే, లైస్ బిట్వీన్ 2 వాల్యూస్ వస్తే ఈ రెండు యాడ్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి. వెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45, జెడ్ వాల్యూ 3 వచ్చిందమ్మా, అది జెడ్1 అనుకోండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 45 మీన్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ జెడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. జెడ్1 అనుకోండి, జెడ్ అనుకోండి మిస్టర్, జెడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3. జెడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, 3 దాకా పాయింట్స్లో ఏరియా ఎంత టేబుల్స్ నుంచి కనుక్కోండి. 3 కంటే పైన అంటే ఎలా చేస్తామమ్మా, మొత్తం ఈ రైట్ సైడ్ 3 అంటే రైట్ సైడ్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉందనుకోండి కస్తర్ ఉన్న దగ్గర, ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసాం మనం, చూద్దాం కింద డ్రా చేసి ఉంటాం, ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తుంటాం, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 లైన్ అమ్మ.
మీకు తెలుసు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లైన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా మొత్తం 0.5, రైట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా మొత్తం 0.5. ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే 0కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఈ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 దగ్గర టేబుల్స్ నుంచి మనం ఏరియా చూసామంటే 0.49865 వస్తుంది. ఇక్కడ నాకు గ్రేటర్ దాన్ 3 ఉంది, అంటే 3కి అవతల ఉన్న వాల్యూ కావాలి. మీరు గమనించండి, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర నుంచి ఈ మొత్తం వాల్యూ 0.5ఏనమ్మా. అప్ టు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఏరియా వచ్చేసి ఈ వాల్యూ. అంటే దీని తర్వాత వాల్యూ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, మొత్తం 0.5 దీని లోపల ఉన్న వాల్యూ ఎంతో అది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మీరు గ్రేటర్ దాన్ దీని తర్వాత ఉన్న వాల్యూ అడుగుతున్నారనుకోండి, 0.5 మైనస్ మొత్తం 0.5 మైనస్ దిస్ ఏరియా 3, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఉన్న ఏరియా తీసేయాలి. అది సో ఒక వాల్యూకి గ్రేటర్ దాన్ ఇస్తే 0.5 మైనస్, అలాగే ఇటుపక్క ఒక వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు లెస్ దెన్ ఇస్తే ఇక్కడ కూడా 0.5 మైనస్ వస్తుంది, లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఇస్తే 0.5 మైనస్ వస్తుంది. అలా కాకుండా ఇందాక ఇచ్చినట్టు లైన్స్ బిట్వీన్ ఇస్తే రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా అంటే దాన్ని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఇది ప్లస్ ఇది. అలా కాదు, నాకు గ్రేటర్ దాన్ దిస్ లైన్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ దిస్ లైన్ తర్వాత ఏరియా అంటే మొత్తం 0.5 కాబట్టి ఈ ఏరియా తీసేయాలి 0.5లోంచి, అప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూ వస్తుంది. అలాగే లెస్ దాన్ వాల్యూ అంటే మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఏరియా 0.5, ఇక్కడ వచ్చిన ఏరియాని తీసేస్తే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లెస్ దాన్ వాల్యూ వస్తుంది. లైన్స్ బిట్వీన్ అంటే యాడ్ చేయాలి రెండు వాల్యూస్, గ్రేటర్ దాన్ అంటే ఈ మొత్తం 0.5లో నుంచి ఈ వాల్యూ తీసేయాలి. అలాగే లెస్ దాన్ ఈ వాల్యూ కావాలంటే మొత్తం 0.5లో నుంచి ఈ మధ్యలో వాల్యూ తీసేయాలి. ఓకే, see the next problem. Suppose the weights of 800 male students are normally distributed with mean mu is equal to 140 pounds and standard deviation 10 pounds. Find the number of students whose weights are between 138 and 148 pounds, more than 152 pounds. ఇక్కడైతే మనకు సెంటెన్స్లో ఇచ్చారమ్మా, టోటల్ స్టూడెంట్స్ 800, ఓకే, మ్యూ ఇచ్చేసారు 140, సిగ్మా ఇచ్చేసారు 10, మ్యూ సిగ్మా ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూజ్ వెయిట్స్ ఆర్ బిట్వీన్ 138 అండ్ 148. ఎక్స్ అనుకోండి అమ్మా, ఈ వెయిట్స్ని ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ 138 అండ్ 148. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ వాల్యూ 138 అంటే వెయిట్స్ అమ్మ, వెయిట్ని ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూ 138 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 148 వాల్యూ కనుక్కోవాలి, ప్రాబిలిటీ. నెక్స్ట్ మోర్ దాన్ 152 అంటే ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 152 కనుక్కోవాలి. చూడండి, mu with the mean and sigma with standard deviation. In the problem we have given mu is 140 and sigma is 10 pounds. When x is equal to 138, first to find z values. Z is equal to x minus mu by sigma. Already we know mu sigma. When x is 138, substitute all the values, you get z is minus 0.2, say z1. Next 138 ki ఎంతకి చూపించమన్నారు, 148 మధ్యలో. సో x is equal to 148, substitute x, mu, sigma, you get 0.8 z2. Now the given probability, we need the probability 138 less than or equal to x less than or equal to 140, which means z values amma. P probability of x lies between means x 138 ఉన్నప్పుడు z వచ్చేసి minus 0.2, less than or equal to z less than or equal to 0.8. కాబట్టి probability of 138 148 between 138 148 equal to probability of z between minus 0.2 0.8. ఇక్కడ less than or equal to ఇట్లా కానీ ఉంటే యాడ్ చేయాలని ఇందాకే చెప్పాను నేను. సో దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ కర్వ్ షేప్, బెల్ షేప్ ఇలా ఉంటుంది. z వాల్యూ 0, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మైనస్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తుంది 0.2 అంటే z 0 నుంచి 0.2 వరకు ఎంత ఉంటుందో ఆ ఏరియా కనుక్కోండి. 0.2 అంటే ఇక లెఫ్ట్ కాబట్టి మైనస్ 0.2. సో z వాల్యూ 0.2 దగ్గర ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవాలి ఏరియా. అలాగే zకి రైట్ సైడ్ 0.8 ఇక్కడ ఉంటుంది. కాబట్టి చూడండి మొత్తం 0.5 0.5, బట్ దిస్ ఈస్ ఏరియా ఆఫ్ z2 ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ z1. ఏరియా ఆఫ్ z2 అంటే ఇది, z1 వచ్చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటది, z నుంచి 0.2 లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న ఏరియా. 0.2 దగ్గర వాల్యూ వచ్చేసి a ఆఫ్ 0.2 కనుక్కుంటే
జెడ్ 0.2 ఉన్నప్పుడు ఏరియా వచ్చేసి టేబుల్స్ నుంచి ఈ వాల్యూ వస్తుందమ్మా. నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ 0.8 వరకు ఉండాలి. జెడ్ టు 0.8 తీసుకున్నప్పుడు ఏరియా వచ్చేసి 0.2881. కాబట్టి ఈ ఏరియా 0.2 వరకు ఉన్న ఏరియా కనుక్కోవాలి, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 వరకు ఉన్న ఏరియా కనుక్కోవాలి. రెండు యాడ్ చేస్తే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఏరియా వస్తుంది. నేను చెప్పాను ఇందాకే, ఇలా కానీ ఉంటే లైన్స్ బిట్వీన్ ఇట్లా ఉంటే రెండింటిని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఇప్పుడు అడుగుతుంది ఏంటి, హౌ మెనీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 800 స్టూడెంట్స్ ఇచ్చున్నారు. కాబట్టి ఇంటూ 800 వేయండి. యూ గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 294 మెంబర్స్ ఆర్ the weight in between 138 and 148 pounds. The next question is more than 152 అన్నారు. కాబట్టి x is equal to 152 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే you get z value x minus mu by sigma 152 minus 140 by 10 is equal to 1.2, which is z1. x more than 152 means x greater than, probability of x greater than 152. That means z greater than ఆ పాయింట్ ఎంత వచ్చింది, z1 అన్నాం, 1.2. z గ్రేటర్ దెన్ 1.2. z గ్రేటర్ దెన్ 1.2 అంటే z గ్రేటర్ దెన్ 1.2 అంటే సీ ద డయాగ్రామ్. గ్రేటర్ దెన్ 1.2 ఇక్కడ 1.2, z 1.2 అంటే గ్రేటర్ దెన్ అంటే ఇది ఇందాక 0.8 చెప్పాము, ఇక్కడ 1.2 ఇక్కడ ఉంటుంది. 1.2 దగ్గర z వాల్యూ ఏరియా ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. గ్రేటర్ దెన్ 1.2 అంటే ఈ గీతకి రైట్ సైడ్ ఉండేది మొత్తం 0.5 అయితే 1.2 దగ్గర వాల్యూ ఎంతో అంత తీసుకొని 0.5 మైనస్, గ్రేటర్ దెన్ అంటే చెప్పాను కదా 0.5 మైనస్ దట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. 0.5 మైనస్ AZ1, 0.5 మైనస్ Z at 1.2 ఏరియా, దిస్ వన్ ఓకే ఈజ్ 0.1151.